on your knees, you will not need any operation and your problem will be solved in 30 days. And what is the need for having orthopedic surgeons? If you put that oil that is selling you for 999 rupees, earlier it was 2,999, especially for you 999. If that works that well, wozu gibt es Orthopäden? Wozu? Wozu brauchen wir Krankenhäuser? That is the kind of advertisements now on TV. You have all celebrities advertising products. If you use this particular soap, your clothes will be whiter. Okay, clothes will be whiter. But how many washes will that shirt take or that skirt take? That soap could be so strong, in 3 washes, all you're left is with threads. That they don't tell you. So, and celebrities, as long as they are paid money, they are happy. They're totally happy. For each such an ad, 15 seconds, 20 seconds, they bekommen viel Geld dafür. Viel Geld. Und dieser Kauf mich Ding, das ist auch unser Thema heute. Das kommt gleich. So, diese Werbungen. Ja, Werbung ist gut und Werbung ist auch wichtig heute, nötig heute, damit man das Produkt kennt. Es gibt so viele Produkte auf dem Markt und jeder Hersteller, Producer, Manufacturer, jeder Hersteller möchte auch sichtbar sein. He wants to be visible. Und da natürlich braucht er, dass er dann sich, ja, so, das ist dann, was wir hier haben. Kauft mich. Ja, wir kommen gleich dazu. Aber bevor wir da hingehen, eine schnelle Wiederholung dieser Relativsätze. So, ja. Wer möchte damit beginnen? Der Reihe nach, one after the other. Nummer 1 ist schon gemacht worden. Das ist der Mann, der eine sportliche Figur hat. Das ist der Mann, also er, also der eine sportliche Figur hat. Was kommt hier? Wer beginnt? Then. Full sentence, please. Das ist der Mann, den ich sehr nett finde. Good. Shashank, next one. Yeah, next one. Das ist der Mann. Das ist der Mann, dem gestern ich begegnet bin. Dem ich gestern. Den ich gestern begegnet ist. Bin. Okay. Good. Next. Ja. Das ist der Mann, den ich mit dem ich tanzen gehen möchte. Good. So when there is a preposition involved, dann beginnt man den Relativsatz mit der Präposition und das betreffende Pronomen and the pronoun that is necessary there. Das ist der Mann, auf den ich warte. Ja, das ist der Mann, für den ich das Geschenk gekauft habe. Right? Für den, kaufen für. Or mit dem ich gesprochen habe. So start with the preposition and then depending on the case of the preposition, apply that correct relative. Okay, let's go on. Das ist das Kind
Das vor dem Haus spielt. Gut. Das ist das Kind. Then S Hey, of hey, hey, das Kind, Anjali, das Kind. das. Das. Okay. Correct. Ja. Das. Das is das. Ja, so das ist das Kind. Das S of Nein, das. das is das Kind. Das. Okay. Als Kind. Okay. Das ist das Kind, das man oft weinen hört. That's right. That S refers to das Kind. Also hier brauchen wir das Relative Pronomen. Okay. Next one. Das ist das Kind, dem dieses Spielzeug gehört. Well done, Babita. Ja, das ist das Kind, für das morgen die Schule beginnt. Okay, well done. Raja. Das ist die Frau. Ja, das ist die Frau, die in meinem Haus wohnt. Good. Take the next one, Shashank. Das ist die Frau, die Ich. ich gerne treffen möchte. Well done. Next, Anjali. Hier. Das ist die Frau, der ich Geld schulde. Shabash, well done. Schulden is to owe money to. किसी को पैसे उधार जिससे उधार लिए हैं, you're clearing that loan, that debt. So Schulden, ich bin dir schuld. That is, I am in debt to you. I have to pay you back for some money I borrowed. That is Schulden. Yeah, Babita. Ja, das ist die Frau, mit der ich mich gerne verabreden würde. Würde. Verabreden? Appointment. Yeah, with whom I would love to have an appointment. Würde verabreden. This is your Konjunktur 2. I would love to have an appointment with her. Okay, jetzt Plural. Das sind die Leute, Die sie gestern neu eingezogen sind. Sie war nein, die, Die gestern neu eingezogen sind. ja, das ist richtig. That sie will not come in again. Das sind die Leute, die gestern neu eingezogen sind. Who? Subject, ne? So, now the next one. Das sind die Leute, Aja? Das sind die Leute, für sie ich morgen eingeladen habe. Ja, die ich für morgen. Die ich für Das sind morgen. die Leute, die für morgen ich Nein, die eingeladen ich, habe. Nein, ich komme gleich nach den Pronomen. Die ich. Die ich für morgen eingeladen habe. Richtig. That subject should be the beginning, right in the beginning as far as possible. And it normally is. Okay. We'll take this one. Ihnen. Das sind die Leute, denen unsere Garten gefällt. Denen. Plural. Denen. Denen. Denen ist richtig. Raja. Denen. De, Denen. Relative pronomen im Plural. I sent you that handout, Milja. Relative pronomen. Habt ihr das alle bekommen? Ja. Relative Pronomen wir haben, Conjunctive 2 nicht. हाँ काचवाई भी भेजा है मैंने. I've sent you that also. Let me check and get back to you. Shada, so if you have not received, then I thought I sent it to you. Anyway, last one in this set. Da sind die Leute, mit denen lange geredet haben. Mit denen ich lange geredet habe. Yeah, richtig. So remember, when there is a preposition, use the preposition first,
Dann das Relativpronomen und dahinter steht das Subjekt, mit denen ich lange geredet habe. So ein Relativsatz ist ein Nebensatz. Und das bedeutet, das finite Verb, das konjugierte Verb, steht am Ende des Relativsatzes. Okay, then let's continue with this. Die große Liebe, and now we have, how many do we have? 7. Yeah, will do. First one is solved, so that leaves 6. Wenn Liebe blind macht, hier gibt es einen Text. Und in a running text, we have to put in the relative pronoun. So who will take the second one, but start reading from here. And you have to come till content. So whoever does the first one gets 2 relative pronouns. Kann ich. Ja, bitte, Raja. Nun ist es wissenschaftlich bewiesen, Liebe macht blind. Das haben 2 Forscher des University College in London herausgefunden. Die 20 jungen Frauen Bilder von ihren Kindern vorlegten und dabei gleichzeitig ihre Gehirne scannten. Zum Vergleich führten die Forscher einen Versuch durch, Ja. in Then von Kindern vorlegten. Einen Versuch. In den sie den Frauen dieses Mal Bilder von Kindern vorlegten, den sie nicht kannten. Okay, well, einen kleinen Moment hier. Is this one in den Akkusativ oder in dem? in dem. Dativ oder Akkusativ? Dativ. Dativ ist richtig. In dem. Yeah, in which they carried out an experiment for comparing, the researchers carried out an experiment, durchführen. Und einen Versuch durchführen. Versuch ist ein Experiment hier. Das Experiment oder der Versuch. So they carried out an experiment in which they put in front of the Frauen pictures of their children, or pictures of children whom they did not know. Whom they, the Z refers to Frauen, and the Bilder von Kindern is the object here. Also die ist Bilder von Kindern nicht kannten. Also die Frauen kannten die Bilder von Kindern nicht. So it should be die hier. Plural. Ja, Bilder, genau. So accusative plural. So die hier. Indem sie den Frauen dieses Mal Bilder von Kindern vorlegten, die sie nicht kannten. Ist richtig. Absolut, genau. Don't let a running text like this affect your concentration. That rule still applies. In einem Relativsatz, just check what is it that we need. Look at this sentence here. Das Ergebnis, dash die Wissenschaftler nicht überraschte war. So, überraschte. So, what was it that surprised? Überraschen is to surprise. Das Ergebnis. Das Ergebnis. Das Ergebnis. Whom did it not surprise? Die Wissenschaftler. So,
Wissenschaftler we already have as our object. Das was Accusati is missing. Right. So what should be Das. there? Das. 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 It's so simple. That's one way of doing it. The other way, of course, is also possible. Überrascht. Is this conjugation singular or plural? Singular person. Single. Ish. Singular, correct? Überraschte. Singular. Singular. And when do you use überraschte in singular? First person and third person? Third person. Singular. Right. Singular. So Wissenschaftler und die Wissenschaftler, is this singular or plural? Plural. Plural. Der Wissenschaftler is singular. Die Wissenschaftler is plural. So obviously, die Wissenschaftler cannot be the subject. Correct. When überraschten. So basically what is missing here is the subject. We need the nominative for Ergebnis. Das die Wissenschaftler nicht überraschte war. See how the sentence has been broken up. Das Ergebnis war. Which Ergebnis? The result that did not surprise the scientists was. So the verb is, look how far the verb has come. But it has come here because you are qualifying this noun. You have to put the relative Satz right after the noun. Wenn es ist normal Satz, dann die Sache ist, das überrascht nicht die Wissenschaftler, richtig? When it is a normal sentence, then it will be like, das überrascht nicht die Wissenschaftler, richtig? Ja, das Ergebnis überraschte die Wissenschaftler nicht. Punkt. Punkt. Don't build a relative Satz. Das Ergebnis überraschte die Wissenschaftler nicht. Punkt. Es war nicht come at my end. Okay. Yeah. Okay. Right. That is what. Yeah. Okay. Okay. Klar. Überraschte go to the second place, no? Correct. Überrascht go to the second place. Yes. Then put a Punkt. Das Ergebnis überraschte die Wissenschaftler nicht. Punkt. Es war. Es ist das Ergebnis war. The result was, and you build a new sentence. Ja, genau. Das ist auch möglich. It sounds a little childish, though, when you build only Hauptsätze without any such connecting or qualifying sentences. That man is a doctor. He's standing there under the tree. He's wearing a red shirt. I can make a sentence like this. But I can also combine these into one sentence, isn't it? The man wearing a red shirt standing under the tree is a doctor. I can make a sentence like that as well. Correct? Agreed? Yes. So if I make a sentence like this one, it sounds more advanced. Der unter dem Baum stehen ein rotes Hemd tragender Mann ist Arzt. Der Mann, der unter dem Baum steht, und ein rotes Hemd trägt, ist Arzt. So when we get to B2, I think it's there, or is it C1? Even if it's C1, I can still teach you that sentence. I can teach you the form where we use this entire sentence, relative Satz, before the noun. The entire sentence I can put before the noun and adjectivize it. It is something similar to Indian languages, unlike English. The under the tree standing wearing red shirt man is a doctor. Think of it in Hindi or your mother tongue. लाल कमीज पहने हुए पेड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति डॉक्टर है.
This is so common in our languages. Go to a railway station. This is the first thing that you hear at a railway station. बॉम्बे से 4 बजे आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने वाली है. What is this? This is nothing but an adjective. वो गाड़ी जो बॉम्बे से आ रही है और 4 बजे पहुंचने वाली थी, कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी. I can't build this kind of sentence. Bombay se 4 baje aane wali gaadi in English. The from Bombay at 4 o'clock coming train, not possible. The train from Bombay that is scheduled to arrive at 4 o'clock will be shortly steaming in or will be shortly reaching platform number 6 or whatever. English, I have to put it as a after the noun position. Before noun, I can't. I'll teach you that a little later. It's really very interesting. So, okay, das Ergebnis, dass die Wissenschaftler nicht überrascht war. And what is this solution? What was this result? Yeah, let's read on. Beim Anblick der eigenen Kinder stieg die Aktivität in ganz bestimmten Teilen des Gehirns. Das gleiche Phänomen hatten die Wissenschaftler in einer früheren Studie entdeckt, in der sie testeten. Continue. Okay. Welchen Einfluss Verliebtheit auf die Gehirntätigkeit hat, auch in... Stop. Full stop. Hang on. So what was the result of this ergebnis, this test, this Forschungs experiment? When they looked at, by glancing, their Anblick, on glancing or looking at their own children, pictures of their own children, the activity in certain parts of the brain increased. They put electrodes around the brain, and they studied the electrodes where all the brain was, was being active, and the brain became active when pictures of their own children were shown to them. Das gleiche Phänomen, phenomenon, singular phenomenon, phenomena is plural. So the same phenomenon was discovered by the scientists in an earlier study where they tested what influence love has on brain activity. Das richtig. The phenomenon is das Phänomen. Yeah, das Phänomen. Of Deutsch, this is Phänomen. Of English, this is phenomenon, singular. Phenomena is plural. Yeah? Okay, so in there sie testeten und so weiter. Good. Weiter, who would like to do this one? It's quite a long sentence. In fact, it Ein goes... Moment. Entschuldigung. Für fünf in das Phänomen oder Studie. in der Studie? Okay. In einer früheren Studie. See, you can't test a phenomenon. You test in a study in which it was tested. They conducted a study, or they discovered in a study that was tested. The phenomena was tested in the study. Yeah, genau. Right, so what is the influence of Verliebtheit in an earlier study? Yeah. Okay, so let's go on weiter. This is a longish sentence. It finishes here. Dann beginnt der Satz hier. Und das Komma und Komma und Komma und Komma und Komma und Komma und here ended der Satz. So if you're reading this sentence, it goes on till funktioniert. So who will do the sentence? Nur zwei Relativsätze, aber das ist ein
sehr interessanter wissenschaftlicher Text. Okay. Stefan, Okay, ich probiere. ja, gut, aber am Anfang, don't put the relative pronoun. Correct, yes. Just read till the end. Let's see if that makes sense to us. Ja, Anjali, gut. Auch in diesem Fall würden bestimmte Gehirnregionen aktiviert. Diese Aktivierung aber bedeutet, dass die betroffenen Regionen Dash im Alltag. Ja, im Alltag unter anderem für die Lösung komplizierter Aufgaben für Ja. unser Gedächtnis Ja. Gedächtnis, ja. Gedächtnis. Hm? Yeah, Anjali, what happened? Signal? Glaube ich. können Sie mir hören? Ja. Es Jetzt, tut mir leid. Jetzt können wir hören, ja. Ja, mein Strom gone, Electricity. Not so. Okay, ich beginne jetzt. Okay. Ja. Komplizierte Aufgaben, für unser Gedächtnis, unsere Aufmerksamkeit und unsere Wahrnehmungsvermögen. Ja? Wahrnehmungsvermögen Zustandes sind, angesichts der Person in Luca man verliebt ist, nicht mehr richtig funktionieren. Fazits, That's it. Funktionieren. Now the sentence ends. So what is the meaning of the sentence? Auch in diesem Fall wurden bestimmte Gehirnregionen aktiviert. So even in this case, certain areas in the brain, in regions in the brains, certain spots in the brain were activated. Okay. Then the sentence comes, diese Aktivierung aber bedeutet, welche Aktivitäten? dass die betroffenen Regionen, how can you give me the verb here? There's a das Satz. Richtig funktionieren. Das ist die Verb. Ja? Dass die betroffenen Regionen nicht mehr richtig funktionieren. Genau. Nicht mehr richtig funktionieren. So what does the sentence mean? Dass die betroffenen Regionen nicht mehr richtig funktionieren. Betroffenen. The brain is not functioning. No, these certain regions, these areas in the brain, these certain areas, the respected areas, but often here respected areas, although the areas which were active earlier. Not so the affected or the concerned areas, if you want to take it that way. The concerned areas which were very active earlier, they were not functioning correctly. So which areas? What are these areas? For example, now we need im Alltag unter anderem für die Lösung komplizierter Aufgaben. Where is the verb for this? Because there's another relative as this. Or a qualifier with fewer. Nicht richtig funktioniert. Nein, that is for das. That is for this one here. Dass die betroffenen Regionen nicht mehr richtig funktionieren. That is taken care of. Now I need a verb for this sentence here.
für die Lösung komplizierter Sind. Aufgaben Sind. zuständig sind. This thing. Zuständig sind. Constant ist. Nein, zuständig ist responsible for. Standing is constant. Okay. Zuständig is responsible for. Okay. Responsible. Yeah. So now let us look at this sentence. This is a scientific text. It's a scientific text. They have not given the source here. Maybe it's there somewhere, mentioned somewhere. This is a scientific text. Remember, relativ Sätze sind sehr, sehr häufig bei solchen Texten, bei technischen Texten, bei wissenschaftlichen Texten, bei Texten von der Mechanik, von Ingenieurwesen und so weiter. Anything to do with such technicalities, a relative Satz is very, very common. Not just a relative Satz, heaps of relative Sätze. Very common. If you don't use a relative Satz, it is not a scientific text. It's a simple text written by a beginner who thinks he knows that language, but is an expert at technology. Aber wir brauchen Zeit für diesen Satz zu verarbeiten, weil diese Satz sind sehr kompliziert. Und auch wir müssen die Aufgabe machen. beide müssen wir tun. Genau. Das ist ein bisschen schwierig. Now you understand why you say bitte auf Deutsch denken. Genau, ja, verstehe ich. So what you do is in a rough notebook, create the sentence normally. Then start moving the verbs to the end. Create it normally. Then you move it. Ein bisschen Spaß. No, not fast. You will learn this very quickly. You do it this way. No, I'm finding it really fun to learn like this with the group together. Agreed, Raja. Agreed. Yeah. I'll bring you some more texts for enjoyment later. Yeah. I have loads of these relative sets. I normally use them as translation exercises. Okay. And people are lost. Yeah? So, for example, let's look at this sentence. Diese Aktivierung aber bedeutet, dass die betroffenen Regionen nicht mehr richtig funktionieren. Yeah. Put this here. No issues. Put this here. Then you continue. Regionen, die. That's what I need here. Yeah, Verb is in correct. The. Don't look for the verb. So what? Die im Alltag, subject. Die ist Die im Alltag unter anderem für die Lösung komplizierter Aufgaben zuständig sind. Right? Für unser Gedächtnis, unsere Aufmerksamkeit und unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Now you got some sense coming. Which in everyday, Alltag, everyday, daily, which is responsible in the daily usage, amongst others, for the solution of complex tasks, for our memory, for our attention, and for our perception. Wahrnehmungsvermögen, perception. Right? Now let's do it once again. I know this is long and maybe I'm wasting time, but let's do it once again. Don't panic. When you do it this way, like Raja says, this is fun and this is what you can show off to people, because this is so different from English. Until you get to the verb, you don't even know what you are talking about. Yes. I have half a dozen or more than half a dozen nouns here. Aktivierung, Regionen, Alltag, Lösung, Aufgaben, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Wahrnehmungsvermögen. Zuständig. And then it continues. Person. Zum Beispiel, wenn wir diese Satz erinnern ein bisschen, okay? Und dann sagen, und dann am Ende, wenn wir die Verb vergessen, dann macht das viel Spaß. Deshalb, wenn man spricht, bitte, 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 bitte,
Bildet keine Relativsätze. When you're speaking, don't build Relativsätze. You will forget the verb. Correct. इतने sentence में. Don't do that. Don't ever do After that. remembering all these nouns, adjectives, connections, everything, and then finally we forget the verb, then it is really fun actually. Yeah. Right. But then the beauty is when you're reading this out, you've written a speech, you're presenting a paper at a technical conference. Where such a text is possible, and you look up at the people and look at them like this. Diese Aktivierung aber bedeutet, and with all the right gestures, dass die betroffenen Regionen, die im Alltag unter anderem für die Lösung komplizierter Aufgaben, ja, für unser Gedächtnis, unsere Aufmerksamkeit und unser Wahrnehmungsvermögen zuständig sind, angesichts der Person, in die man verliebt ist, nicht mehr richtig funktionieren. Yeah? And this person is looking at you. Yeah. Yes. I will also not understand if somebody says. And you simply say, yeah. Das stimmt. Gut, sehr gut. What is good? You haven't understood a damn thing. This is one trick at such conferences, to ask questions also using plenty of relatives itself. I've done it only once. Only once I've done it. I should have done it more often. Only once I did it, and this person who made the presentation is not a very big scientist. It's somebody more on the student line. Said, ja, bitte, wie bitte, das können Sie die Frage wiederholen? I had written it down, fortunately. So I repeated the same question, read out the same question again. He says, ach ja, ich glaube, die Frage war nicht klar. So I stood up there and said, it's okay. It's okay. Also, das können Sie ja lassen. Danke, I sat down. And this was out of sheer revenge. Sheer revenge at a conference on this particular person. I had no interest in asking that question. The moment I formulated it like this, the person was lost. That was very malicious of me. I know, I should not have done it. And I was not alone. There was a group of us who were sitting together, and we had decided, aaj iski khabar lenge. Yes, so such a across a sentence like this. That's the betroffenen Regionen und zuständig sind. Ja, Regionen sind. Sounds okay. But it continues. Angesichts and then nicht mehr richtig funktionieren. Now you found it. This is the first part of the sentence. Das. I need the verb for this. That will be at the end. Then the next relative Satz, the verb will be before this. Did I not give you the relative Satz, people? I sent you a relative Satz thing, right? Yes, sir. And there was one beautiful example right at the end. With Correct. some 9 or 10 relative Satz. Correct. Yes. Just check that out. I don't have that now. Is this one? I'm not sure. Not sure. But that is only as an example to be put on paper. As Raja just said, please do not use it when you're speaking. Even if you use a relative Satz when you're speaking, ja genau, so ist das. Use only one or two. Only one or two. Das Experiment, das wir gestern gemacht haben, war nicht erfolgreich. Stop there. Just stop there. Yeah, I don't know whose homework this is. I've made a few corrections and sent it back. And right at the end, also here,
This one. Vielleicht werden sie sich für diesen Satz, den ein Freund von mir, der vor dem Krieg in der Stadt Heidelberg, die an dem Neckar, der in den Rhein, der von der Schweiz nach Holland fließt, mündet, steht, war, aufgeschrieben hat, interessieren. So, vielleicht werden Sie sich für diesen Satz interessieren, den ein Freund von mir aufgeschrieben hat, der vor dem Krieg in der Stadt Heidelberg war, die an dem Neckar steht, der in den Rhein mündet, der von der Schweiz nach Holland fließt. So for this one, the verb is the last. For the next one before, and until you reach this part and put a full stop. Don't build such sentences. Just learn them, enjoy them, put them on one side, keep them short. Just keep it short after that. That's the best. So let's look at these sentences. So Regionen. So we are going to qualify Regionen. This is plural here. And we found the word for this zuständig sind. Zuständig sind. So die Also, was sind zuständig? Region. Betroffenen Die Regionen. Regionen. Die Regionen sind Die zuständig. Region. So these regions are responsible for what in our daily use, amongst others, for the solution of complex tasks. So these regions in the brain, they light up, they get active when you want to solve complex tasks. These regions are responsible for our memory, they are responsible for our attention, and they're responsible for our Perception. Perceptions. And then further qualification is given here. And the further qualification says, angesichts der Person. When you look at this angesichts der Person, what is the article of angesichts? Now, Yeah. of Person. Der. Person. Der Person. No, The the person. person. So this is a preposition which comes with genitive. It's a genitive preposition. When you say angesichts der Person, it means in view of the person or in light of or concerning the person. It's a genitive preposition. For example, angesichts der Komplexität der deutschen Grammatik, considering the complexity of German grammar, ist es besser, wir verwenden keine Relativsätze, wenn wir sprechen. ठीक. You know, in view of the complexity of German grammar, Not regarding betroffen, na? Regarding Relativsätze, let us not use it. So in view of or in light of or considering, that is your angesichts. And a preposition with a genitive. So in considering the person in whom one has fallen in love. So if you consider the person that you love, then these regions stop working. All your daily activities stop. So your memory goes for a toss, your attention goes for a toss, your perception goes for a toss. Because you are so much in love with the person, your brain does not accept anything else or is unable to process anything else. You suddenly become blind to other things. That's why they say, Liebe macht blind. On VHS of English, Liebe macht blind. That was blind. Love is blind, genau. Und Fazit, conclusion. Liebe macht dich tatsächlich blind. Blind. Verliebte sehen mit anderen Augen und nehmen nur selektiv wahr. Ha. That's a statement of fact. What is That's now? Raja, kannst du mir das erklären oder kannst du das uns erklären? Das Fazit, der Schluss, der Conclusion.
love is actually blind. Yeah, indeed. man- As a matter of fact. Yeah. Uh-huh. Indeed. Uh-huh. Verliebte sehen mit anderen Augen und nehmen Uh-huh. nur selektive. The person who is in love, Well done. The person in love. Yeah. love sees in a completely different view. He has a different eye or a different view, and he Superb. takes only he only takes the selective what he wanted or Right. What he he's wants to see. So the perception what, is selective. yeah. So it's not reasonable. It's not practical. You're not willing to accept anything else because you love this person so much. It could be your a wife or a girlfriend or a boyfriend or a child or a sibling, brother, sister, mother, father. It could be anyone. So when you are so much in love with this person, you do not, accept faults. For you, everything is correct. For that particular person, everything is correct. Everything is right. You only look at certain aspects very selectively and not accept the others. Fascinating, huh? Do you agree? Aber das ist eine Phase. Oh, yeah. Raja, vor der Heirat und nach der Heirat? Ja, das hast du gesagt. Das ist eine Phase. Okay, let's leave this now. Let's go on to another aspect. We have enough. So, was steht in siebte Lüge? Die. Die Person in die man verliebt ist. Ne? So, warum in is dative preposition? No? No, Like falling self. in love is accusative. It's an action, yeah. Devika, falling in love, sich verlieben in. Man verliebt sich in jemanden. You fall in love with someone. It's an accusative thing, yeah. Because falling in love shows action. अभी शायद तुमको एक्सपीरियंस नहीं हुआ देविका. Yeah. Anyway, jokes apart. Verlieben, yeah, verlieben in, it comes with accusative. So in die, Person is die, also in die man verliebt ist. Okay, so let's come back here. Es gibt auch Relativpronomen, die mit den W-Fragewörtern beginnen. When do we use these relative pronomen? Do you remember this exercise? When we don't have subject, accusative. Correct. But you don't have a qualifying noun. A noun to qualify we don't have. But instead of that, we have, where is that? I thought I did this with you people. Nahi kiya kya? I thought we did. Yes. We're still excellent. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Yeah, got it here. So, can you read this part here? Bezieht sich das Relativpronomen auf einen ganzen Satz oder stehen die Pronomen das, etwas, alles und nicht im Hauptsatz. Dann verwendet man das Relativpronomen was. Yes. Beispiele. Beispiele, das, was du suchst, gibt es nicht. That, what you're looking for, does not exist. What is that? That what? See the second one. Ja, das zweite Beispiel. Meine Beziehung ist etwas, was mir viel bedeutet.
My relationship is something that means a lot to me. Means a lot to. Next one. Alles, was ihr mir erzählt hat, habe ich schon gewusst. Everything That that, see? So everything that what, he explained, I already right. know. So we take this was or things like this. Ich habe Anna in der Stadt kennengelernt. I became acquainted with Anna in the city, wo wir gearbeitet haben. Wohin ich gezogen bin, to which I moved. Woher mein Kollege kommt. From where my colleague hails from. Or from where my colleague hails. So we use these W questions also as relative sets, but without a noun. Because here the reference is to in their Stadt. And the shorter side. But the entire sentence is being used. Came to know one in the city where we have worked. Came to one in the city to where I moved. Getting to know where I moved. Getting to know someone from where my colleague comes. So the reference is the whole set. So in der Stadt haben wir gearbeitet. In die Stadt bin ich gezogen. Die Stadt, woher mein Kollege kommt. So the W questions are also possible to be used as relative pronouns. So when you have Sir? das, etwas, alles, nichts, yeah? Sir, colleague is noun, no? Yeah, so that's in the relative sense. This noun, the subject is in the relative sense, no? Okay, okay. This is the relative Satz, Komma, und dann kommt der relative Satz mit einer W-Frage. Now look at this sentence here. Das, etwas, alles, nichts, followed by was. But what about this entire sentence? Here, till here. Meine Schwester hat letztes Jahr geheiratet. Was mich sehr gefreut hat. Was bedeutet das hier? Das ist eine Full Veranstaltung. Full sentence. Huh? My sister got married last year. Something that made me very happy. That made me very happy. What made me really happy? My sister marriage. The marriage of my sister last year. Last year. Full sentence. So in such cases, you can also use, very safely use was. Don't think of it as a question. Was is das? Nein. Yeah, that's a relative pronoun. But सर not ये समझ में आ गया, ऊपर वाला नहीं है वो, कौन सा? वोहेर वाला. क्यों? आने से कहाँ मिले थे तुम? स्टार्ट में. जहां हमने काम किया. Correct? Yeah. Ja, Jaipur, wo ich wohne, ist die Hauptstadt von Rajasthan. जयपुर जहाँ मैं रहता हूँ. हाँ. Okay. Jetzt verstehen. Right? जयपुर जहाँ को मैंने शिफ्ट किया, जहाँ पे मेरा ट्रांसफर हुआ, wohin ich gezogen bin. See? And woher, जहाँ से. Okay. So these W questions, wo, wohin, woher, can also be used as relative pronoun.
Und das ist die Aufgabe hier. So, let's try this. Meine Frau arbeitet wieder. Wo sie sehr freut. Nein, Woher? Woher denn? no. My wife's working again. Wohin? Oh, Was, Was? was sie sehr freut. yeah, it's something that makes her happy that she's working again. Was sie sehr freut? Was freut sie sehr? What makes her very happy? Working again. Right. So how can you build a relative pronoun to a verb? Relative pronoun is only to a noun, correct? Isn't it? We have always been looking at nouns. So that suddenly we are using a verb and we need a relative pronoun to a verb. So she is working again, and this working again makes her happy. So was sie sehr freut? Right? Okay, now let's look at this. Meine Freundin arbeitet in dem Büro. Wo auch meine Mutter arbeitet. Yes. So. Arbeitet in dem Büro, wo auch meine Mutter arbeitet. Ja, meine Kollegin stammt aus Polen. Stammen, Woher, ja. Anjali, go ahead. woher auch mein Mann kommt. Well done. Stammen, to hail from. You are showing your belonging. The word Stamm, der Stamm bedeutet, the trunk of a tree is Stamm. So Stammen aus, you are arising from that trunk. The rest of the branches, the tree, leaves, and so on, they arise from a main trunk, from a stem. So the word Stammen aus bedeutet to hail from, to come from, to belong to a place, and you're coming from that. That is Stammen aus. So Stammen aus Polen, the whole set, from where even my husband comes, or to which place my husband also belongs, literally. Okay. Mein Nachbar kommt aus Italien. In Urlaub fahren. Wohin? Wohin. Wohin? Ja, genau. Wohin wir oft in Urlaub fahren. So my neighbor comes from Italy, where we often go on a vacation to. Right? So far, okay, everyone? Yes. Mein Freund raucht sehr viel. Was Raucht nicht sehr gesund viel. Nicht gesund ist. Was nicht gesund ist. Got it. Was nicht gesund ist. He smokes a lot. What is not healthy? Entschuldigung. Ja, Sir, in this zweite Satz können wir auch sagen, meine Freundin arbeitet in dem Büro, wohin auch dem... Nein. Arbeiten is not wohin. Na? It's the question. What is the question to arbeiten? Wohin arbeiten Sie oder wo arbeiten Sie? Wie Wo bildet man die arbeiten? Frage? Wo arbeitest du oder wohin arbeitest du? Ja, wie lautet die Frage? What's the question? Wo oder wohin mit arbeiten? Wo? Wo. Because arbeiten always shows a location, not a movement to some place. Wo arbeitest du? In Mumbai, in Jaipur, in diesem Büro, in this office, in dem Büro dort, in dem Gebäude dort. Wo arbeitest du? Zu Hause. So you're giving a precise location. It will not be wohin. Wohin will be direction. For example, fahren.
Can you say wo fahren or wohin fahren? Wohin. Kidhar ko, literally. Where to? Where are you traveling to? Where are you going to? But none of us uses this to when we speak English. Where are you going? This is Indian English. You understand it, I understand it. The actual question should be, where are you going to? Where are you coming from? From. हम लोग उसको उल्टा कहते हैं ना, from where are you coming? Should be, where are you coming from? Where are you going to? What are you doing that for? I'll give you an interesting sentence here, which is very, very correct. Und das ist leider nicht meinen Satz, also das gehört nicht mir. I wish I had thought about it, but it doesn't happen. Das habe ich aus Reader's Digest. Kennt ihr alle dieses Magazin, Reader's Digest? Yes, sir. Small boy said to his father. His father was coming with a book. He was going up the stairs, and the father was carrying a book. And the small boy said, the sentence is absolutely correct. There are 6 prepositions at the end. No, 5. Okay. Small boy, this is Reader's Digest. This magazine had this statement in that. Years back. This statement is firmly engraved in my memory. Fantastic sentence. Prepositions, 5 of them, one after the other at the end. Small boy is telling his father, and his father was carrying a book and going upstairs where the child's bedroom was. And he tells his father, what are you bringing that book that I don't want to be read to out of up for? Sentence is absolutely 200% grammatically correct. Brilliant sentence. And the challenge in that edition was anybody who can match this sentence with these 5 prepositions or more should send their contributions to Reader's Digest. This was ages back. Till today, I have not been able to get a set of prepositions like this in a line. See this beautiful sentence. What are you bringing that book up for? ऊपर किस लिए ला रहे हो उसको? I don't want to be read to out of this book. Reading to someone, to read aloud to someone, out of the book. The beauty of this sentence is this word at the beginning. It makes it that much more interesting. So this is something similar to what we have done here, relative sets. And something similar to what we have here as was. Wohin, woher was. Go by this word.
Arbeitet wieder, und das freut sie. Also was? Raucht sehr viel, was nicht gesund ist. In Urlaub fahren, wohin? Auch mein Mann kommt, woher? Aus Polen, woher? Auch meine Mutter arbeitet, wo? In dem Büro, wo? In the office, where my mother is also working, not where to. Right? Noch Fragen hier? Noch Fragen? No, this is okay. Then let's come here. So, jetzt zu diesen Werbungen, worüber ich gesprochen habe. See, I've got you the relaxing sets again. Correct. Yeah, what I told you about, what I spoke to you earlier about, Werbungen. So I needed to, we'll do that later. So yeah, have a look at this. Can you name one advertisement that has remained in memory? Welche Werbung haben Sie gelesen, gehört oder gesehen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Parle-G. Parle-G, okay. Die anderen? Raja, deine Lieblingswerbung, Vedika? Men will be men. Yeah, Imperial Blue. Genau. Imperial Blue, yeah, that's a fabulous ad. Yeah. Yeah, Devika? Yes, a Parle-G. Parle-G, okay. Shashank or Babita? Sir, ghadi detergent. Okay, good. Rekha, Sushma. And Shashank? All out. Das war Nirma. Acha, okay. Good. Yeah, Shashank. That is. Yeah, sir. Actually, there was an ad of All Out, which shows a mother love. Machhar. All out. Acha, that mosquito wala. हाँ. Okay. See, each of us has got our own favorite ads. Imperial Blue is also my favorite. That's a fabulous ad. Men will be men. Very wicked ad, but beautiful. Okay, so Varun. Für mich, das Thema ist ein bisschen lustig und auch ja, ein bisschen Wahrheit. Wir können die Wahrheit ein bisschen lustig mit einer Sehr gut. Geschichte erklären, dann können wir sehr gut erinnern. Das, ja. Das ist in unserem Gedächtnis sehr. Ja, das bleibt im Gedächtnis. Genau. Ja. Das bleibt in uns. Und die anderen, why Parle-G? The melody, sir. The melody of the lead. Okay. Te und exist am beste Kombination. Okay, deswegen. Good. And for you? The other two, Shashank and Babita? Why Sir, this? I like the tagline. पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. Okay, good. It's nice. We'll collect these words together and build our vocabulary. Huh? Yeah, Shashank, for you. Varun, this ad, All Out. Yeah, sir. Actually, this ad really so it shows a mother love. That ad is performed in such a way that it shows mother love. Okay. Now, let's see the second question. We'll continue with this tomorrow. Wir haben nicht genug Zeit heute, leider. Huh? So, schätzen Sie sich selbst ein. Einschätzen, you have to assess yourself. Schätzen also means to estimate or to put a value. So, einschätzen, you assess yourself now.
Lassen Sie sich leicht durch Werbung beeinflussen? Do you allow yourself to be influenced easily by advertisements? No. No. Hey, it could be yeah also. You don't have to be shy about it. If yes, do say so. Was Not haben so Sie in der Werbung easily. gesehen und daraufhin gekauft? Chocolate. कौन सा Cadbury? Yes. Ale Chocolate. Das Okay. ist und das beeinflusst mich sehr auch. Ja, mir läuft gerade das Wasser im Mund. Jessica. Schokoladen, yeah. I can think of lots of ads. Okay. What about the others? Raja? Ja, Hast du wir dich auch haben, durch Werbung sich also beeinflusst gefühlt? Oder ja, beeinflusst? ich habe beeinflusst mit diesem Werbung, mit dieser Werbung. But have you bought it? Ja, Ah, okay. Good. Und what about Ghadi? Balaji, Babita, hast du das auch gekauft? Ja, meine Mutter gekauft. Mhm. Ja, und Balaji auch, Anjali? Yes. Und Shashank? Ja, sir, ich habe auch gekauft. Okay, good. Let's not feel ashamed here. Discuss it openly. Because Yeah. that is what verbum is about, and that is the text here, so that we can Yes. talk about it more very briefly. Werbungen, entweder diese Musik oder diese Ertönung, diese Instrumentalmusik oder ja, da gibt es auch einen Sänger. Das ist auch sehr, sehr attraktiv manchmal. Ja, das stimmt. Dann Humor ist auch wichtig. Because that is exactly the next question. Welche Mittel nutzt Werbung, um ein Produkt attraktiv zu machen? Musik vielleicht, ne? That's what he said. Jingle was good. No Musik. Raja sagte Humor. Gute Packung oder eco-friendly vielleicht. Ja, umweltfreundlich. Umweltfreundlich. Aha. und die Was- Neuigkeit. Neuigkeit. Gut. Oder Kids, attractive, Kinder attractive vielleicht. Kinder in den Werbungen. Ja. Ja, das ist auch da. So. Kinderaugen. Ja, das Kindchenschema, Kinder. Ja, gut, was noch? Ja, es gibt eine Reihe von solchen Übungen. There's a whole Werbungen, also a whole lot of them. We mentioned our Lieblingswerbung right now. So all these, and naturally when you say welche Mittel, and you have these adjectives. Emotional. Glücklichen Menschen, tolle Versprechen, promises, huge, wonderful, attractive promises they make. पहले इस्तेमाल कीजिए. नहीं पहले what is it? Yeah, correct ना? हाँ करेक्ट सर. हाँ. पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास. हाँ. पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. So see that is that not a promise? Yeah. I promise you आपको विश्वास हो जाएगा. इस्तेमाल करके तो देखो. So तन की toll of शक्ति, expression. See it fits here. Was noch? तन की Gute शक्ति, मन की Musik. शक्ति, बॉन मीठा. हाँ. Also that- I'm a Complan boy. So eine Reihe von solchen Sachen. But think of advertisement for cars. Bildschirm. Bildschöne Frauen. Picture perfect women.
What have they got to do with the selling of a car? Think of that. So, Frauen sind auch da. Und vor allem bei Werbungen mit Autos oder Werbungen für Autos. Now, I don't know whether you notice it. Their trend aimed at this. Earlier, there used to be only women in advertisement for cars. Warum? Make a guess. Why would a car be always shown with some very beautiful woman sitting on the bonnet or next to the door, standing next to the door, or whatever else? So if you buy So the car, that the woman can be, you can attract girls. Yeah, but It's targeted for men. Yeah. right. So because cars used to be driven primarily by men earlier. But now car advertisements, I don't know if you've noticed, they also have men featured with women. And somewhere there's a small game. The woman wins and she takes the car keys from the man. Give me the keys. I drive. So now because die Frauen auch Autos fahren, sind Männer auch da in solchen Werbungen für Autos. See how it has changed. Kinder verkaufen Kleider in den Werbungen. And this is the text here. So wickelt uns Werbung ein. Einwickeln. So, das ist einwickeln. Also wir sind hier in der Mitte und die Werbung wickelt uns ein. Also so. So what is this einwickeln? So, jetzt. A word. Influence. Yes, correct. So einwickeln, literally the advertisement wraps around us, wraps itself around us. It just goes round and round us. So we are covered with this advertisement totally. We are so much under that influence. And this is the text here. We can read a few for vocabulary basically later. And as we go along, we're almost at the end, this book and the next one, this text will become a little more interesting, a little more challenging also at times. Yeah, perfume advertisements. See notice the small differences in the advertisements for perfumes for women and for men. Yeah, each one is different. The target is different, so the style of advertising is different. Food items are different. When you're selling a certain product for food, the advertisement is clear. Are you targeting the women or are you targeting men? And then there is some bias in that ad. So we'll have a quick look at that tomorrow and it should become interesting. I'll show you one more ad which I found very fascinating. Das habe ich jetzt leider nicht. Wir haben nicht genug Zeit. Viertel nach 10 schon. I'll have to show you that ad. It doesn't work out otherwise. Also das ist ein kleines Kind, eine Tochter eigentlich, etwa 7 oder 8 Jahre alt. Und sie sitzt am Tisch und der Vater kocht für das Kind. Und das Kind fragt, also so etwa auf diesem Ton. Dann kommt der zweite Teil. Diesmal benutzt der Vater ein bestimmtes Masala. I think Vibo Masala or something. Ein bestimmtes Masala benutzt und serviert die Tochter das Essen. After putting this masala, adding this masala. Und da sagt das Kind, क्या बनाया है?
Tone changes. Same 3 words. क्या बनाया है? The way they are spoken. क्या बनाया है? क्या बनाया है? And then comes this huge thing in front of the camera. Vivo masale. Das ist auch hier im Gedächtnis geblieben. Using children for influence. Because their opinion, as they say, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Das ist ein sehr altes Sprichwort. Children and fools or children and idiots always speak the truth. Das ist ein altes, sehr altes Sprichwort. Kinder und Narren sprechen die Wahrheit. They always speak the truth. They're very blunt. So they've used a child to give that authenticity to the taste of that masala. Or look at the latest Amul ad with Angela Merkel in that. Have you seen that? Amul butter, utterly butterly delicious. Sweet. Habt ihr das gesehen? Nein. Nein. Ah, okay. I've got it from one of my classmates. Und ich schicke das euch. It's about the latest there.